How do you imagine the technologically advanced future? Flying cars? Virtual reality, augmented reality, AI-powered robot assistants? That's all great and everything, especially the VR part contributing to a generation of doomers. But let's not get ahead of ourselves and talk about what actually is possible through IoT, Internet of Things. The idea of an ecosystem of connected, well, things. Now, what ecosystem of connected things am I actually talking about right now? Specifically, smart homes, connected ACs, thermostats, lights, and other home appliances. Hi, I'm Ali Reza Iftiarzadeh. You're watching Iran Tech. Let's head inside this hotel to check out one of the rooms that has been made smart. The thing that always had me interested in the idea of a smart home is my fascination with efficiency. All right, I gotta be real with you guys. When I say efficiency, I really just mean laziness. Hey Siri, living room lights. Okay, maybe laziness isn't something that we should be striving for, but think about it. Pretty much all technology is about is laziness or efficiency. Think of social media, it's just more efficient communication. Think of cars, efficient transportation. Think of electric cars with more advanced technologies, just more efficient transportation. And with smart homes, you now have the ability to manage the home appliances, lights, etc. more easily, efficiently, quickly, and also more lazily. So I'm now here with the CEO of IoTech, Pedram Aslani, and he has made this entire room smart. And I want to know, what does making a room smart actually mean and what they have done to this room. So Pedram, could you help me a little bit with figuring out how this room is made smart? ما برای هوشمندسازی این اتاق از تجهیزات آیوتک استفاده کردیم که تولید خودمون هست. برای کنترل روشنایی از نود آیوتک استفاده کردیم. محصول کوچیکی که داخل کلید و پریزا قرار گرفت. So this is what controls the lights. بله دقیقاً. نور ایجار رو کنترل میکنه و این نور رو میشه از طریق نرم افزار، سناریوهای مختلف و روش‌های متفاوت از طریق اینترنت کنترل کرد. Right, so it's controlled through the cloud with applications and whatnot, with your phone. بله دقیقاً. روی کلاود هستش و از طریق سرور ما میتونیم تو هر جای دنیا بهش دسترسی داشته باشیم و اون رو روشن و خاموش بکنیم. What else do we have? محصول دیگه ای که داریم مولتی سنسور آیوتکه. مولتی سنسور آیوتک اطلاعات مختلفی به ما میده، از جمله میزان نور محیط، دمای محیط، رطوبت و اینکه حرکت توی اتاق هست یا نه. Right, and what do we do with this information? این اطلاعات به ما کمک میکنه که فضا رو بشناسیم و از طریق اون رولای مختلفی رو برای هوش مصنوعی تعریف بکنیم که در حالتهای مختلف بر اساس عادات شما رفتارهای متفاوتی انجام بده. So how does this artificial intelligence come into play with creating scenarios and different presets and whatnot? به طور مثال میتونم بگم خدمتتون که شما هر روز ساعت خاصی به خونه میرسید و آخر هفته این پلن رو انجام نمیدید. این پلن تکرار شونده است و سیستم هوش مصنوعی متوجه این تکرار میشه، به شما ساجست میکنه که میخواید این تکرار رو من یاد بگیرم و 2 ساعت قبل از رسیدن شما فضا رو براتون آماده کنه. بله دقیقاً. یه نوتیفیکیشن براتون میفرسته و میگه که میخواین که من مثلا کولر رو قبل از اومدن شما روشن بکنم و شما اگر تایید بکنید توسط کنترلر آی آر که داخل این هست اسپیلات شما روشن میشه. Imagine a hot summer day and your workspace, your office building welcomes you as if it's aware that you're coming in. It has set the temperature to your liking, opened the drapes before you came in, and adjusted the lighting of the office.
IoTech's smartification and energy preservation solution takes control of your workspaces and, like a full-time assistant, controls the entire building to your liking on your behalf. And what about other means of air conditioning, other more traditional means of air conditioning that don't use an eye or remote? برای سیستم‌های سنتی مثل کولر آبی یا فن کوئل ما قطعه دیگه‌ای داریم که کنار کلید و حالا مثلا کلید کولر یا next to the physical switches. بله دقیقاً کنار کلید فیزیکی کولر یا خود فن کوئل قرار میگیره و خودش داخلش یه ترموستات داره و همچنین به وایرلس وصله و ما میتونیم از دور اون تجهیز رو هم کنترل کنیم. So it can also sense the temperature and toggle a button according to the temperature of the room. بله دقیقاً و اینکه این قابلیت رو به ما میده که کلیدهای سنتی رو حفظ بکنیم. برای افرادی که حالا سرشی از دنیای دیجیتال ندارن یا سنشون زیاده و اصلا دوست دارن اون لحظه از کلید سنتی استفاده کنن میتونن که قابلیتش رو نگه دارن. So these can be used in people's homes. They're consumer-grade products. But what about businesses and hotels, for example? How can they incorporate these products in their businesses? ما برای هتل ها سولوشن خاصی داریم که هتل هایی که هوشمند نیستن میتونن ارزونتر و ساده تر اطلاعات هتلشون رو توی سامانه یک پارچه داشته باشن. به این صورت که پشت این پاور سویچ هایی که داخل اتاق ها هست ما قطعه ای رو میذاریم که این قطعه نودیکس آیوتک نام داره و این محصول به مدیر هتل اجازه میده که اطلاعات دقیق هتلش رو داشته باشه از اینکه کدوم اتاق کی پر شده کی خالی شده. So it's for monitoring the status of different rooms. بله دقیقاً میتونه که مانیتور بکنه در انتهای ما با چارت های مختلف با نمودارهای مختلف و گزارشات متفاوت متوجه دیتیل وضعیت هتل بشه و این وضعیت رو بتونه با اطلاعات موجود مقایسه بکنه. So what can you tell me about the different versions of the app? As far as I know, you have two different versions of the app. One is for people's phones that they can use to, turn on their lights, turn off their AC or whatnot. And there's a separate one used for computers for hotel managers. So what are the differences between these two? نرم افزاری که در دست کاستومرهای ما قرار میگیره نرم افزار بسیار ساده ایه که هر کسی میتونه خیلی راحت ازش استفاده بکنه ولی نرم افزار مدیریتی ما یک نرم افزار خیلی جامع و کامله که این قابلیت رو میده که خروجی‌های مختلف رو بگیرن. این نرم افزار رو میتونن روی کامپیوتر باز بکنن، خروجی PDF بگیرن یا اینکه وضعیت هتل رو توی هر موقعیتی چاپ بکنن. So the application that people use on their phones is a lot more simplified. They can create scenarios and whatnot, but the application that the hotel managers, for example, use is a lot more. It has a lot more information in it, right? بله دقیقاً درست. All right, thank you very much, Pedram, for the information. I think now I have a much better idea of how smart homes work. So now let's get on with the rest of the program. I was always fascinated with the idea of IoT and the potentials that it can unlock, but it always had this aura to it that it wasn't accessible or that it was supposed to be admired from a distance, especially since pretty much none of the companies that make smart home-enabled devices and peripherals had pretty much no official presence or support in Iran. So naturally the solution was for us to make it ourselves, and so we did. I mean, by we, of course, I mean the guys over at IoTech. I had absolutely nothing to do with it. On top of controlling the building automatically with artificial intelligence, you can also take control manually with IoTech software and adjust the lights, heating and cooling devices, open and close the drapes, and control other home appliances. So now would be the time for me to ask the people behind this project about what was the catalyst that made them kickstart this project, and that's exactly what I'm doing here with Yasaman Sani, the chairman of the board of IoTech. So what was the story behind how you started this project? خیلی سوال قشنگی پرسیدین. خیلی از خاطرات گذشته رو تو ذهن من زنده میکنه. ما دقیقاً حدود 5 ساله که داریم این پروژه کار میکنیم. و اولین روزی که این ایده تو ذهن ما شروع شد توی کلاس IoT حالا توی دانشگاه صنعتی شریف بود. که ما بعد تیم میشدیم و روی پروژه کار میکردیم.
ما پروژه هوشمندسازی انتخاب کردیم ولی توسط کنترل تلویزیون که بیایم از دکمه‌های اضافه کنترل استفاده کنیم واسه زمانایی که فوتبال هست بتونن مثلا پاپکورن ساز رو روشن کنن یا چراغا رو خاموش کنن. Using the buttons that nobody used on the TV remote. دقیقاً که دیگه نیاز به بلند شدن نباشه و بتونن تمام لذتشون In the essence of laziness, that's like the idea behind everything. اصلی آره. All right. But when it comes to like hotels and businesses using the technologies that you have managed to make, what about them? Why would they want to implement smart homes or smart rooms or whatnot into their businesses? اولین چیزی که آدم میخواد هتل رو انتخاب کنه حالا واسه یه مسافرته، یه روزی که شما آرامش داشته باشین کنار عزیزانتون یه وقتی رو بگذرونین و به دور از هر دغدغه دیگه‌ای باشین. هوشمندسازی دقیقاً میاد این ویژگی رو به اتاق هتل اضافه میکنه. شما دیگه هیچ دغدغه‌ای ندارین، میتونین تمام چراغا رو کنترل کنین. دقیقاً کنترل فضا دست شماست دیگه. حالا چه از نظر نوری چه از نظر دما این دغدغه رو از شما میگیره. With the press of a button. And I can now think of another use case for specifically hotels when, for example, let's say a foreigner comes into the country and they can't speak the same language as we do. Instead of, trying to call reception and trying to tell them in broken English or whatever about what they want or what kind of service they want in their rooms, they can just press a button and the reception will know and they will come to their service. این دقیقاً آینده آیوتک توی صنعت هتل سازیه. کاری که ما میکنیم رو اپلیکیشن موبایلشون تمامی خدمات هتل رو میتونن داشته باشن و با زدن یه دکمه هر خواسته‌ای که دارن حالا از ریسپشن باشه یا از هاوسکیپینگ باشه یا حتی رستوران هتل بتونن دریافت کنن. دانشجویان دانشگاه شریف با طراحی نرم افزاری به زبان‌های مختلف به تعامل هتلداران و مشتریان خارجی کمک می‌کنند. این نرم افزار می‌تواند کار گردشگران خارجی را هنگام اقامت در هتل‌های ایران تسهیل کند. گامی دیگر به سوی ساختن شهر هوشمند به همت جوانانی از مرکز رشد دانشگاه شریف، دستگاه هوشمندسازی برق ساختمان در یک سرای محله عملیاتی و 50% در مصرف برق اون صرفه‌جویی شد. بیشتر اوقات با مشکل عمده‌ای مثل خاموشی اتاق‌ها، اینکه چراغ‌ها خاموش نمی‌شد، اسپلیت‌ها خاموش نمی‌شد، مرتب باید به بچه‌ها مربی‌ها تذکر می‌دادیم که بعد از پایان کلاسشون حواسشون باشه. I know that you've also implemented your technologies in offices, so for maybe preserving energy, what was the purposes that the offices looked for your technology? داستان آیوتک حدود 5 سال پیش که شروع شد ما اول تمرکزمون رو هتل‌ها گذاشتیم. ولی با اومدن ویروس کرونا و شایع شدن این موضوع و خب قطع شدن توریستای خارجی دیگه این موضوع واسه ما به صرفه نبود به عنوان بیزنس کوچیک بخوایم این مسئله کار کنیم. ما وارد ساختمان‌های اداری شدیم. هوشمندسازی حالا ادارات وارد ساختمان‌های ثبت با شهرداری‌ها کار کردیم. کاری که ما می‌کردیم این بود می‌اومدیم مصرف انرژی رو کاهش می‌دادیم که روی یکی از ساختمان‌ها تا 50% کاهش مصرف انرژی. How would you go about doing that? کاری که میکنیم همین دقیقاً سیستمی که داخل هتل استفاده شد و توی اتاقای اداری استفاده میکردیم با این فرق که خطاهای نیروی انسانی کمتر میکرد. یعنی مثلا دیگه بعد از ساعت کاری ما اسپلیت‌ها رو خاموش میکردیم، برق رو خاموش میکردیم. توی اوج مصرف بار مثلا ممکن شما لباس گرم پوشیده باشین به جای اینکه لباس رو در بیارین کاپشنتون رو در بیارین کولر رو تا ته مثلا زیاد میکنین. ما جلوی خطاها رو میگرفتیم. And in that way you managed to reduce energy consumption by up to 50%. دقیقاً ما با خدماتمون تونستیم 50% کاهش مصرف انرژی داشته باشیم. That's great. I sincerely hope that more and more businesses and hotels implement this technology into their rooms and offices, and I'm sure that your company will have a major part to play in that. مرسی. Thank you very much. Let's wrap this up. I think that one of the great things about the smart home accessories that we saw today is that because the maker of the hardware and the software are the same, they can afford to tailor the functionality of their software, whether it be through a smartphone app or a computer program, specifically designed to their customers' needs, whether they be offices, hotels, or other businesses. I sincerely hope that we get to see more and more smart homes so that we can all afford to be just a little bit lazier. I'm kidding, of course.
I'm really not. I'm sorry, I'm just not. Anyway, that's been it for this week's Iran Tech. I'll see you all next time.